Ethan Cole Skob seinen Wartings, Widgen durch den Schmalen, Schlecht beleuchteten Kellerkorridor des Ashford Towers. Die Neonrer, hören über einem flackerten Leicht, Warfen Kaltz liegt auf Beton, Wind, die den Gerach von Staub, Metal unreinigen Smitheln in sich trugen. Die Rollen des Wagens quietsten lies bei Jetter uneben, Heit im Boden, eingerisch, das nach drei Monaten Arbeit kaum noch warnam. Sein Gedenken wären bereits beim nächsten Auftrag. Bei der defekten Luftung im Ostflügel. Als sein Handy in der Tasche vibriert. Ein Cursor Blick auf das Display genügt, sein her schneller Schlägen zu lassen. Die Nummer der Schule. Noch bever die Nachricht vollständig gelassen hat, sag sich was in seiner Brust zusammen. Die Schallkranken Schwester schrieb nap unsachlich, doch Jeeds Wort traf in ein Schlag. Emma's Temperatur war auf 39, 3 Grad gestiegen. Sie regiert kaum noch. Muss sofort kommen. Für einen Moment blieb stehen. Der Wartungswidgen rollt noch ein paar Zentimeter weiter, bis ein instinktiv festhielt. In seinem Kopf überschlugen sich Gedanken, Bilder von Emmas Gertetem Gesicht, ihren gluhenden Wangen, dem leisen, tapferen Lächeln, mit dem sei morgens zur Schule gegangen war. Hat gehofft, sei nur ein Erkeltung Juissen, jetzt wust is besser, den Vorgesetzten zu informieren, jemanden zu suchen, ließ den Wagen stehen unlieflos. Sein Schritt halten durch den Korridor, während auf den nächsten Aufzug stuert. In seiner Eil überse das klein Messingskeild neben den Türen, auf dem in eleganten Buchstaben stand, nur für Führungskraft. Druckt die Taste, kaum dass stehen blieb. Der Aufzug kam sofort. Die Türen glitten geräuschlos auseinander, als hätten sie nur auf ein Juartet. Ethan trat ein, sein Finger zitterten leicht, als die Taste fuhr, das Erdgeschoss druckt. Erst als sich die Türen schlossen und der Aufzug nach oben glitt, bemerkt den makellosen Spiegel, den dicken Teppichboden, die gedämpft Beleuchtung. Dieser Aufzug war anders als die sonst benutzt. Im wirsigsten Stock hielt der Aufzug an, die Türen öffneten sich und eine Frau trat ein. Sie trug einen mastisch, nederten schwarzen Anzug, dessen Klärlinien her aufrecht Haltung betonten. Her dunkles Haar war streng zurückgebunden, kein Haar lag falsch. In der einen Hand hielt sie her Smartphone, der Blick darauf fixiert, als existier die Welt sie herum nicht. Dan hob sie langsam den Kopf, her Augen treffen sehen, und für einen winzigen Moment schien die Zeit still zu stehen. Das Gleichmessage summen des Aufzugs word plötzlich Ohrenbediu, bend laut, her Atem stockt, und her Gesicht verler für den Bruchteil einer Second die kontrolliert Mask, die sie trug. Ethan flüstert sie kaum hörbar, als would sie seinen Namen testen, sichers Ujahen, dass real war, fühlt, wie sich sein Körper verstift, sein Hand klammert den Griff des Wartungswidgens, den immer noch bei sich hat, so fest, dass sein Finger schmerzen, etch jar seit dem letzten Mal, dass vor gestanden hat, etch jar in denen sich eingeredet hat, would Gesicht irgendwann vergessen, doch nun wust das nie möglich Juissen wäre, Victoria Ashford hat sich verändert, und doch hat sich was wesentliches nicht verändert, Augen wären noch immer dieselben, auch wenn sie jetzt kälter wirkten, wachsamer. Die junge Architektin, die früher mit Farbklecksen auf den Händen und einem unordentlichen Fertigschwanz neben men Modelen Gearbeitet hat, war verschwunden. En Stelle stand die Geschäfts, früher eins der einflussreichsten Unternehmen der Stadt. Miss Ashford, sagt Schließlich, sein Stimm klang ruhig, fast emotionslos, als het ihren Namen skan unzegleich Mail in Gen. Diesem Tonfall benutzt. Swang sich, professionell zu bleiben, sei nicht anzusehen wie jemanden, der einmal alles bedutet hat. Victoria antwortet nicht sofort. Her Blick glitt langsam über einen, blieb in der ausgebleichten blauen Uniform hängen, gestickelten Firmenlogo auf seiner Brust.
Sei mustert den Worksugwigen, die Verkratzt Metalfletch, die Abgenetsten Griff, et was huscht über Eiher Gesicht, ein Ausdruck, den nicht sofort duten kant. War kein Mitleid, war Schäfer Schmerjafter als het sei et was Jessihen, das sei tief traf. Der Aufzug setzt sich wieder in Bewegung. Die Türen schlossen sich leise, und die Kabine begann ihren Abstieg. Keiner von ihnen sagt etwas. Die still zwischen ihnen war dicht, schwer, fast greifbar. Sie standen nur wenn, ein Schritt voneinander entfernt, und doch ging ein Unüberwind. Abstand zwischen ihnen zu liegen, gefühlt mit uns gesprochen in Fragen und alten Verletzungen. Ethan spuet, wie sein Handy erneut vibriert. Sah nicht sofort hin, was bereits was dort stand. Als schließlich den Bildschirm entspürt, bestätigten sich sein Befürchtungen. Emmas Temperatur war weiterhin hoch. Bit allen sei sich, sein Kiefermuskeln spannten sich an, atmet tief durch, versucht, die aufstehende Panik zu kontrollieren. Sein Hände zitterten leicht, obwohl sei zwang, ruhig zu bleiben. Eiher Tochter, fragt Victoria schließlich. Eiher Stimme war beherrscht, fast neutral, als would sei über das Wetter sprechen. Doch eiher Augen varieten, das sei jede seiner Regungen gen. Albebachtit, Ethan hob den Blick und sah sei an, wo wissen sei, dass ich ein Tochter heb, fragt leise. Sei want den Blick ab und sah auf die polierten Stolteren des Aufzugs. In denen, sich eiher Spiegelbilder verseret weiter spiegelten. Man sieht es ihnen an, sagt sei nach einem Moment, sei sehen aus wie ein Vater, et, was an ihnen ist anders. Der Aufzug samt weiter, Stockwerk für Stockwerk, während draußen die Etagen sollen aufleuchten. Als die Kabine das Erdgeschoss erreicht, ertönt ein leises Signal. Die Türen öffneten sich und gaben den Blick frei auf die große Marmorlobby, auf Menschen in Türen Mänteln, die hastig hinein und hinströmten, auf kalt Winterluft, die beim Öffnen herandrang. Ethan skob den Wagen nach vorn und trat hinaus, sich umzudrehen. Hen, ein weiters Wort zu sagen, während hinter ihm die Türen langsam wieder zu glitten. Ethan rannt über den Parkplatz der Schule seine schweren Arbeit zu schlugen auf den nassen Asphalt. Der noch dunkel vom Morgen, lichen Regen glänzt. Kalt Luft schnitt ihm in die Lungen, jetter Atemzug verwendelt sich in einen weißen Dampfstoß, der sich sofort auflöst. Spuet den pochenden Schmers in seinen Schläfen, doch verlangsamt keinen Schritt. In seinem Kopf gab es nur noch ein einziges Bild, Emma allein, krank, wartend. Als die Tür zum Schulgebe, aufstes, schlug der Vertrag gerach aus Reinigungsmitteln, Papier und etwas Süßlichem entgegen, das immer in Fluren hing, in denen Kinder lernten und spielten. Folgt den Schildern zum Krankenzimmer, sein schlug so laut, dass meint, man muss es hören können. Die Tür stand halb offen, im Raum roch es nach Desinfektions, Mittel und alten Schulbüchern. Das Licht war zu hell, nedenlos für Mut Augen. Emma saß auf einem Plastikstuhl in der Wand, ihr Fuß baumelten einige Zentimeter über dem Boden. Ihr Wangen waren unnatürlich rot, die Haut glänzt vor Fieber. Als sie einen sah, verändert sich ihr Gesicht sofort, die Anspannung wich, und ihr großen grünen Augen leuchteten auf. Ihr Hände bewegten sich hastig in der Luft, formten Vertrautszeichen, die wurst, und noch bever sein wirst, und ganz bei ihr angekommen war. Papa, ich heb auf dich gewartet. Ich wusste, dass du kommst. Der einfach Satz traf mit einer Wut, die im Kurs den Atem nahm. Ethan ging vor ihr in die Hock, dan auf die ignoriert den kalten Linoleumboden. Zog sei und sich, hielt sei fest, aber vorsichtig. Spuet die Hitze ihres Körpers durch den dünnen Stoff ihrer Kleidung. Sein Jesse, vergrub sich in ihrem Haar, und atmet den vertreten Duft ihres Erdbeerscham, Pus ein. Ihr Herz klopft schnell und unruhig an seiner Brust. Ich bin heirer, murmelt mehr zu sich selbst als zu ihr. Sein Stimme zittert leicht, auch wenn versucht ruhig zu klingen.
ich bin immer heirer. Die Schallkranken Schwesterbeabach die Schien von hinter ihrem Schreibtisch, Acten Stapel, Becher mit Stiffen und ein Thermometer legen unjord nit vor Eiher. Eiher Blick war professionell, aber nicht gleichgültig. Sie sah einen Mann in einer abgetragenen Uniform, das Jesit nit von Sorge und Müdigkeit. Sie sah aber auch, wie sein Tochter hielt, mit einer Mischung aus Steck und Sittlichkeit, als gäb es vor ei. In diesem Moment nichts which Tigers auf der Welt. Ethan bedankt sich nap, nahm Emma auf den Arm und trug sie hinaus. Sie legt den Kopf in sein Schulter, zu müd, nach Zeichen zu Mädchen. Draußen setzt sie vorsichtig auf den Beifahrersitz seines alten Pickups, öffnet die Hintertür und kontrolliert den Kindersitz. Schnallt sie in, zog die Gurt fest, überprüft sie ein Zweits und ein Drittmal, bis sicher war, dass alles richtig saß. Der Motor sprang mit einem Ron an. Ethan fuhr los durch Vertrotstraßen, unwirklich was annehmen, wohin fuhr. Sein Gedanken kreisen auf, urlich Emma, das Fieber, die Frage, ob urgendet, was übersehen hat. Neben einem Atmit sei ruhig, Eiher Augen fielen langsam zu. Nach bever sei Eiher Wohnung erreichten, war sei eingeschlafen, Eiher Kopf seit geneigt, der Mund like geöffnet. Zu has trugger sei die Treppe hinauf, Stuf vor Stuf, als woed Jeeds stolpern die Welt, some Einsters bringen. Legt sei vorsichtig auf das Sofa. Deckt sei mit Eiher Lieblingsdeck zu. Der Weiken mit den bunten Elefanten. Von der sei sich seit Jahren nicht trennen wollt. Setzt sich denben, das Thermometer fest in der Hand und wartet. Die minuten Zogen sich in die Lenge. Schließlich piept das Gerät leis. Sah auf die Anzeige, die Saal war niedriger als Zuver. Nicht viel, aber genug, einen kleinen Funken erleichter, zu schenken. Sein Schultern sanken ein Stück als Hetgem, und ein unsichtbares Gewicht von einen Gentleman. Blieb sitzen, statt auf Emmas Schläfens Gesicht beobachtet, wie sich Eiher Brustkorb hab unsenkt. In diesem stillen Raum, nur unterbrochen vom leisen Brummen des Kühlschranks, ward ihm ernut bewusst, dass dies alles war, was zählt. Eiher Sicherheit, Eiher Wohlergehen, Eiher Zukunft. Als Emma später die Augen öffnet, blinzelt sie verwirrt, nach halb im Traum. Eiher Hand bewegten sich langsam, such ein Nackworten im Raum zwischen ihnen. Papa, warum bist du heut so spät gewesen? Du kommst sonst immer pünktlich. Die Frage war einfach ohne Vorwurf, aber sie traf in den Aktiv. Ethan zögert, konnt Eiher nicht sagen, was wirklich passiert war. Konnt Eiher nicht erklären, dass ein Teil seines alten Lebens plötzlich vor ihm gestanden hat, unerwartet und schmerzhaft. Zwang sich zu einem Lächeln und begann zu gebieten, bewusst langsam, damit sie mühelos folgen konnte. Papa hat einen Fehler gemacht. Ich bin in den falschen Aufzug gestiegen. Emma runzelt die Stirn, Eiher Blick ward ernst. Sie dacht darüber nach, als wäre es ein groß, wichtig Sache. Dann bewegten sich Eiher Hände wieder. In den falschen Aufzug zu steigen ist kein Fehler. Das ist eine Abentur. Eiher Gesicht hält sich auf, überzeugt von Eiher eigenen Logik. Ein leises Lachen which überraschend und echt. Es fühlt sich fremd an, dieses Gefühl, als hätte und ein Fenster geöffnet und frisch Luft hereingelassen. Du hast recht, sagt und strich Eiher sanft über das Haar, während in seinen Augen etwas Dunkels lag. Das selbst sein Lächeln nicht vertreiben konnte. Victoria saß in ihrem Büro im wirsigsten Stock des Ashford Towers, anstatt durch die bodentiefen Fenster auf die Skyline von Chicago. Die Stadt lag unter einem bleigrauen Winterhimmel, die Hoch, hieser ragden wie Star Monument empor, und der Michigan See worked flach und stahlfarben, riglos und kalt. Normalerweise beruhigt sei dieser Ausblick, erinnert sei daran,
Warum sei all das tat, hut sa sei nichts davon. I her blickjing hinderch, als were die Welt drossen nur ein Killes. Seit fast einer halben Stund hat sei sich nicht bewegt. I her laptop war aufgeklappt, mehrer ungelisehen E-Mails luchteten auf dem Bildschirm, doch sei hat kein Einzige geöffnet. I her Händlegen reglos auf den Armlehnen des Stuhls, die Schultern angespannt, als would sei unbewusst gegen einen unsicht bären Druck ankämpfen. I her Adam Jing Flatsch kontrolliert, aber nicht ruhig. Ein leises Klopfen an der Glastür ließ sei zusammen sucken. I her Assistentin stand draußen, ein Tablet unter dem Arm, Miss Ashford die Vorstand Sitzung beginnt in 10 Minuten. Versgeben sei, sagt Victoria ohne aufzusehen. Die Mitglieder sind bereits da. Ich heb gesagt versgeben. Die Tür schloss sich wieder, und die still kehrt zurück, dichter als zuvor. Victoria dreht sich langsam zu ihrem Schreibtisch und sagt, die unterstrich, te Schublade auf, Jean, die sei jahrelang nicht angeru, hat. Darin lag ein klein Hölzern Schachtel, unscheinbar, glatt vom vielen Berühren, in einer anderen Zeit. Ihre Finger zitterten, als sei den Deckel anhab, innen lag ein Foto, leicht vergilbt, in den Rändern. Sie und Ethan, als Jar Junger, standen vor dem ersten Architekturmodell, das sei gemeinsam entworfen hatten. Beide lachten, sein Arm lag locker ihrer Schultern, ihr Kopf war leicht zu ihm geneigt. Sie erinnert sich noch gen, auch in diesem Moment an das Gefühl, das alles möglich war. Sie hatten bis spät in die Nacht gearbeitet, Kaffee getrunken, plen geschmiedet, über Gebiet gesprochen, die den Himmel berühren sollten, über eine Firma, die sie gemeinsam gründen wollten, über ein Leben, das sie teilen würden, dann war verschwunden, kein Gespräch, kein Abschied, nur ein formell Kündigung über die Personalabteilung, cool und ungültig. Damals hat sie geglaubt, ihr Hers würde deren zerbrechen. Später hat sie geglaubt, würden zu sein. Ihr Vater hat ihr erklärt, dass Ethan sei betrogen heb, dass Projekt und die Konkurrenz verkauft heb, das alles, was sei geteilt hätten, ein Luge Jewissen sei. Sie hat dies Erklärung akzeptiert, weil sei ertragen konnt. Victoria schloss die Schublade und öffnet ihren Laptop. Mit wenigen Klicks war sie im System der Personalabteilung. Sie tippt seinen Namen ein, langsam, als furcht sei, könnt verschwinden, wenn sie sich bild. Ethan Cole, Abteilung, Technischer Service. Beschäftigt seit 3 Monaten. Ihr Blick blieb an der Adresse hängen. Southside, Dan and der notful contact person, Emma Cole, Tochter, 3 Monate alt, stand dort. Ihr Brust zog sich zusammen. 3 Monate hat higher gearbeitet, im selben Gebiet, Stockwerk unter ihr, und sie hat nichts gewusst. Oder sie hat es nicht wissen wollen. Sie erinnert sich an die E-Mail der Person, Abteilung vor 3 Monaten, die List der Neuinstellungen. Sie hat sie überflogen, hat seinen Namen gesehen. In diesem Moment hat Hers Kurs ausgesetzt. Sie hat weiter gescrollt, hat die List genehmigt und geschlossen, als wäre nichts gewesen. Es war ein fascher gewesen, wegzusehen, als sich den Fragen zu stellen, die sie seht, Jaren verdrängt. Emma Ben senkt sich die Dunkel, heit über die Wohnung auf der Southside. Emma saß auf dem Sofa, sah Zeichentrick Filme mit Untertiteln, während Ethan in der kleinen Couch das Abendessen zubereitet. Der Duft von Tomatensuppe erfüllt den Raum, vermischt sich mit dem Geruch von geschmolzenem Käse. Schnitt die gegrillten Käsesandwiches gen, also wie sie es macht. Setzt sich neben sie, legt vorsichtig seine Hand auf ihr Stirn. Sie war cooler als zuvor. Emma blickt kurz vom Bildschirm auf und formt mit ihren Händen ein Zeichen. Die Temperatur ist fast weg, ja, sagt leise. Es wird besser.
Papa, kommst du morgen wieder zu spät? Neen Liebling, Papa kommt pünktlich. Sei sa Eichenlange an mit dieser Intensität, die I immer wieder überrascht. Du siehst traurig aus, gebiedit sei schließlich. Ich bin nicht traurig nur Mut und traurig sind nicht dasselbe. Du bist beides, Zog sei und sich an Kust sei auf den Schädel, vielleicht ein bisschen traurig, aber wenn ich bei dir bin, word is besser, dann bleib ich für immer bei dir, dann bist du nie wieder traurig. Zwei watchen Virgingen langsam. Ethan richtet sein Leben nach einem einzigen Ziel aus, auszuweichen. Lernt Victorias Termin aus den internen Kalendern auswendig, wusst, welchen Aufzug sei benutzt, welch Flur sei bevorzugt. Nahm Frühskitchen an, Assen Abstellungen, benutzt nur nach den Serviceaufzug, in dem Gebiet in dem einst als aufstrebender Architekt gegelten hat, word zu einem Schatten. Emma bemerkt nichts davon, für sei war jeder Tag ein kleines Abenteuer. Einem kalten Wintermorgen klingelt 7 Uhr das Telefon. Die Schule meldet sich, die Heising, Sandlich war ausgefallen. Alle Kinder sollten zu Hause bleiben. Ethan hat keinen Babysitter, kein Verwandten in der Nähe. Packt Emmas Rucksack und nahm sie mit zur Arbeit. Setzt sie im Pausenraum ab, gab ihr Malstift und ein Tablet, bleib hierer. Papa ist in einer Stunde zurück. Emma nickt, doch ihr Blick folgt dem Licht über den Aufzugtüren. Nach 30 Minuten war sie gelangweilt. Die Farben waren verbraucht, die Videos zu Ende. Der Aufzug sah interessant aus. Sie schlicht hinaus, drückt auf den Knopf, beobachtet fasziniert, wie sich die Türen öffneten. Sie stieg ein, drückt Wallos ein Taste. Der Aufzug hielt auf einer Etage, die anders Rock, anders Ossa. Der Teppich war weich in den Wänden Hingenbilder, alles wirkt ruhig und teuer. Eine Frau trat aus einem Büro und blieb stehen, als sie Emma sah. Emma hob die Hand anlächelt. Victoria Ashford blieb wie sollt stehen, als sie in dies grünen Augen blickt, die sie sofort wieder. Can't Victoria konnt in dieser Nacht nicht schlafen. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sah sie Emma gesicht vor sich. Die grünen Augen, die sie sofort erkannt hat, while sie dieselben waren wie Ethans. Die kleine Gestalt im Viel zu großen Fleur, das Desenthörgeret hinter dem Ohr, die Ruhigen. Sicheren Bewegungen der Hand, mit denen das kein Sprach. Es war kein Bild, das verblasst, mehr Zeit verging. Im Gegenteil, es ward schärfer, drängender, als wohl es Antworten erzwingen. Am Montagmorgen rief Victoria Helen, die Leiterin der Personalabteilung, an. Ihr Stimme klang fest, doch unter der Oberfläche lag eine Spannung, die sie kaum verbergen konnte. Ich brachte Volsten die Act von Ethan Cole, alles aus den letzten 8 Jahren. Am anderen in der Leitung herrscht einen Moment lang Schweigen. Dies Unterlagen liegen im Offline-Archiv, sagt Helen schließlich vorsichtig. Das Wort et was seit Brotchen. Ich brach sei bis Mittag, antwortet Victoria. Sei legt auf, ohne ein weiter Erklärung zu geben. Pünktlich 12 Uhr stand Helen mit einer dicken Map vor ihrem Büro. Victoria schloss die Tür hinter ihr und setzte sich. Ihr Hände zitterten leicht, als sie die Map öffnet. Oben lag ein Süßemenfisens Profil. Ethan Cole, leitender Architekt, hervorgehend bewertungen, ho Gehalt als zukünftiger Partner gehandelt. Darunter folgten Dokument, die den plötzlichen Bruch markierten. Ein Internet-Sitzung. Das Protokoll ließ sie innehalten. Ein Treffen zu dem sie nahe eingeladen worden war, Datum 15 März Vorsitz Marcus Ashford. Thema, Untersitzung eines angeblichen Informationslecks. Beschuldigter Ethan Cole. Victoria blättert hastig weiter, such nach Beweisen, nach E-Mails vertrigen, urgendet, was konkretum, nichts, nur ein Handschrift, lich Not is ihres Vaters, Kurs und ungültig, mit dem Vermerk, die Angelegen, heit intern zu regeln, weiter hinten fand sei ein Mitteilung aus der Buchhaltung, Abfindung, $0, Krankenversicherung, sofort Gestrichen, Vermerk, Schwarz List, ihr Item stockt, so behandelt man niemanden, der freiwillig kündigt. So
Zerstert man gemanden Valstendig, Victoria Reef Ihren Vater en, ich muss dich et, was über Ethan Cole fragen, ein Lange pause. Das ist Lange her, Victoria. Warum willst du das jetzt wieder aufwärmen? Weil zurück ist. Arbeitet in meinem Gebiet. Ich will wissen, warum wirklich gegangen ist. Hat uns verraten, das ist kein Antwort. Markus Sufs schwör, du warst jung, du warst verliebt, ich heb dich geschützt, ich heb die Firma geschützt, und die Wahrheit. Verges is, die Leitung war tot. Victoria ließ das Telefon sinken. In diesem Moment wusste sie, dass sie ihrem Vater nicht mehr glaubt. Nicht nach dem, was sie gelassen hat, nicht nach dem, was sie mit eigenen Augen gesehen hat. Am selben Abend saß Ethan in einer kleinen Bar auf der South Side. Der Raum roch nach Bier und altem Hals, Stimmen mischten sich mit leiser Musik. Saß allein an einem Tisch in der Ecke und zog jeden verloren das Etikett von einer Bierflasche. Tom, ein College aus der Wartungskrew, ließ sich ihm gegenüber nieder. Du siehst aus, als würdest du gleich zusammenbrechen, sagte was ist los? Ethan schwieg einen Moment. Dann hab den Blick. Hast du jemals was getan, von dem du wusstest, dass es richtig ist, und dabei alles verloren? Tom zog die Augenbrauen hoch. Das klingt nach einer langen Geschichte. Zum ersten Mal seit Jahren erzählt Ethan die Wahrheit. Sprach von dem Sozialwohnungsprojekt, das damals überprüft hat. Von den viel zu billigen Materialien, dem schlechten Beton, den Brandschutzsystemen, die nur auf dem Papier existierten. Erklärt, dass bei einem Erdbebens Gebiet eingestuft waren, das 100 Familien gestorben waren. Erzählt, why es gemeldet hat, why man einen zum Schweigen bringen wollt, why Marcus Ashford einen vor die Wall gestellt hat. Verschwinden oder alles verlieren, inklusive Victoria. Ich bin gegangen, sagt Ethan leise, aber ich heb gefordert, dass die Materialien ausgetauscht wurden. Tom schüttelt langsam den Kopf. Und sie haben dich zerstört. Zur gleichen Zeit saß Victoria wieder in ihrem Büro, die Stadt war inzwischen in Dunkelheit geholt. Sie hat Ethans Akt vor sich liegen, den ben ihr Laptop. Sie vergleicht Daten, los bericht, interne Memos, alt Genehmigungen. Tiefer sie grub, desto klarer word das Bild. Die Projekt waren tatsächlich nachgebessert worden, kurs nach Ethans Weggang. Still und unöffentlich Erklärung, am nächsten Morgen ging Victoria nicht direkt in ihr Büro, sie ließ sich die aktuellen Boplen und Sicherheitsbericht der damaligen Projekt bringen, alles war inzwischen normgerecht, Ethan hat recht gehabt, sie dachten Emma in ihr kleinen Hand und das Vertrauen in ihren Augen. Und den Mann, der bereit gewesen war, alles zu opfern, Leben zu retten, und sie zu schützen, in die Jar, die sie beide verloren hatten. Emma ben saß Ethan auf dem Sofa, Emma und ich gelehnt, während sie mit Untertiteln einen Zeichentrickfilm sah. Erstrei hält ihr über das Haar hört ihr ruhiges Atmen. Draußen flackert das Licht der Straßenlaternen durch das Fenster. Wusste nicht, dass sich in diesem Moment in einem Büro 40 Stockwerk über einem Frau entscheid die Vergingen, heit nicht länger ruhen zu lassen. Victoria schloss die letzte Akt, legt sie ordentlich beiseite und sah erneut aus dem Fenster. Diesmal sah sie die Stadt wirklich. Sie wusste, dass sie handeln musste. Nicht aus Nostalgie, nicht aus Schuldgefühlen, sondern aus Wahrheit. Jar waren vergangen, aber manch Dinge verloren nahe ihrer Bedeutung. Untergend, wo tief in ihr regte sich die leise, unbequem Hoffnung, das nicht alles, was zerstört worden war, für immer verloren sein musste.